Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan tutorial zamu gabatar da tutorial kan yadda ake hada application ta hanyar amfani da website na app creator. Kasancewan a tutorial da muka yi ko kuma bayani da muka yi ko kuma bidiyoyi da muka gabatar a kwanakin baya mun yi bayani kan yadda ake hada application da Android. So na yau kuma zamu yi bayani kan yadda ake hada application da app creator. App creator zai baka damar da zaka hada application free kyauta ba tare da kayi kamar kayi subscribing da su ba, kamar yadda aka yi su kamfanin Android. Wannan su free suke bada damar mutum ya da application, kuma kana da damar da zaka iya samun shi AdSense ko kuma in ce AdMob, wanda za a iya biyan ka kuɗi ta hanyar haɗa wannan application ɗin. So abu na farko da zamu yi shine da zamu je mu rubuta app creator kamar yadda yake haka. Zamu rubuta app creator 24 kamar yadda muke gani a nan wajen. Zamu yi searching wanda mun yi searching na app creator, ko kuma zamu rubuta www ko kuma zamu je mu wajen nan sidebar zamu rubuta app creator 24 sai mu rubuta .com sai mu taba go, wanda shine zai kai mu direct ga website na su wannan app creator din. App creator suna bada damar da mutum zai hada application da yawa, wanda misali zaka iya hada application sama da guda 100 ba tare da an caje ka ko cika ba. Sannan suna bada damar da mutum zai hada application tun daga application na radio, application na live video, application na website, application na YouTube da dukkan sauran ire-iren wannan application din. So da yake wannan bidiyon za mu fara gabatar da yadda ake yin aikin ne da kuma yadda zaka hada application din cikin sauki. So za mu je mu kai tsaye ga bayanin yadda ake register da su kamfanin app creator din yau. Alabashi insha Allah za mu ci gaba da gabatar da tutorial kan yadda ake hada ire-iren application din. Za mu dauka yadda ake hada application na website, in mun kammala da shi za mu hada application na labarai, mun gama za mu hada application na YouTube, ko kuma za mu hada application na yadda ake hada live video ko kuma live radio. So da farko bayan mun bude website din su kamar yadda yake a nan, so za mu duba daga kasan nan akwai nan akwai login in, wanda zaka shigar da email da password ko kuma kai remember. So daga kasan nan akwai sign up. Sign up shine kamar zai baka damar da zaka yi register, wanda in ka zo yin register dole ka shigar da email address a wannan box na farko wanda aka rubuta inda aka rubuta name din nan. Dole zaka shigar da sunan da kake so ya aiki da shi, kai aiki da shi a ciki. Misali a nan wajen zan iya rubuta Arewa Teach, wanda shine zai kasance sunan da zai bi profile dina. Sai na ƙasa inda aka rubuta United States zan duba ƙasar mu ko kuma duba yankin mu. Akasari ma dukkan wasu ƙasashe da suke duniya akwai sunayen su a nan. So zan yi selecting gashi Najeriya. Daga nan zan yi shigar da email address wanda za a tura mun, ko kuma zan yi register da shi wannan platform na app creator. So bar ni selecting Gmail guda daya. So bayan na gama selecting na zo daga nan zan shigar da password. Wajen shigar da password din kamar yadda aka saba dole a yi amfani da capital letter da kuma small letters da kuma numbers. In ya hada a yi amfani da characters saboda inganta password, yadda ba wanda zai samu damar da zai iya accessing na account ɗinka. So yanzu za mu shigar da email password na email address ko kuma password da za mu yi aiki da shi wajen login na wannan app creator din. So bari na shigar da password dina. So zan yi pasting na password din kamar yadda yake haka. So bayan na gama zan zo daga nan zan yi za ka yi accepting na term and service din su ta hanyar taba wani abun. Daga nan za ka taba send. Kana taba send direct za su tura ma da link ta cikin email address din da kai register da su. So yanzu zan koma cikin email dina domin duba wannan sakon da suka tura, wanda gaba ɗaya bai ɗaukan time kafin su tura shi. So zan duba cikin email dina domin ga. So wannan shine ga sakon da suka tura mun. So daga nan zan taba wannan link din domin na verifying. Zan taba opera ko kuma kai selecting
opera ko browser da kai aiki da ita wajen yin sign up na shi wannan app creator din. So zan yi selecting opera mini. Bayan ka yi selecting opera mini zai yi processing domin ya bude ma home page ko kuma ya baka damar da za ka yi confirming ko kuma wato verifying na shi channel link confirming na email din naka. So yanzu na gama da wannan abun, zan taba home page wanda shine zai mai da ni kaman wato gida. So bayan na zo nan wajen zan shiga da email address din da na yi register da ita, zan shigar da password dina nan wajen, zan yi sign in. Wanda na yi sign in shine zai bude mun home page ko kuma zai bude mun wato dashboard na farko da zan fara gani yayin gabatar da hada application da shi app creator. So wannan shine yadda ake register da app creator. Za mu ci gaba da gabatar da tutorial kan yadda ake bi ko kuma tsare-tsaren da ake yi wajen hada application da shi app creator. Wannan bidiyo shine na farko, kuma wannan bidiyo shine kaman zai zama jigo ko kuma mahaɗi ko kuma matashiya akan bidiyon da za mu yi na gaba. Saboda haka anan za mu dakata. Ga wanda ya kasance ba su subscribing na channel din Arewa ba, muna fatan za su yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a kasance da mu a kowane lokaci. A tutorial na gaba za mu yi bayani kan yadda ake haɗa application stage na biyu a app creator kenan, insha Allah. Haɗa tutorial na gaba.